Good morning, Mr. Tucker. Hello. Yes, good morning, Mr. Fay. Okay, can you hear me? Yes, I can hear you loudly. All right, cool. Bismillah. All right. Good morning, Gambia. Good morning, wherever you may be listening to this program. This is another podcast of the Gambia Guardian Intelligence and Investigative Services program that comes on your way every Sunday, 10 a.m. Gambian time to 11 p.m. 11:30 a.m. And I am Omar Tunkara. I am with Mr. Molamin Fay, and we'll be joined probably later by Saidu Kamara, who is also a co-host of this program. Mbokk yi ñu ngi leen di nuyu foo leen di munti nekk si jamono ji rek ñu leen di nuyu di leen dalal fii ci beneen programme man Omar Tunkara ma dellusiwaat ak Mr Malamine Faye ak Seydou Camara ñuy fas yéene ànd ak yéen si beneen programme bu am solo programme boo xam ne dañ ko dee faral di def fii dimanche bu nekk fukki waxtu yi su jotee rek dañ dee faral di ànd ak yéen ci waxtaan yi mucc ayib mu jëm ci wàllu li nga xam ne moom mooy suñu kaaraange réew mi ak suñu criminal justice system bi. criminal justice system bi nag mënuñ koy waxtaanee te waxtaanu si ak Mr Faye mi nga xam ne loolu am na si xam-xam loolu na daf ko jàng ak li jëm ci wàllu wàllu kaaraange réew mi kon Gambia Guardian moo dellusiwaat fukki waxtu yi jot na te dinañ leen jël fukki waxtu yi ba fukki waxtu yi ak benn bu amee fanweeri minute waaye ci biir loolu tamit na ngeen xam ne yéen tamit am ngeen sañ-sañ pour bokk ci programme bi ni ngeen di def mooy da ngeen di call suñu ibee phone line si waaye balaa call si tamit mun ngeen a send in some concerns just like we are seeing at the moment gis nañ ne like people are already following ñu ngi bokk pour dugga si ok Seydou Camara is also live so li ngeen di def mooy da ngeen di send in your messages like later Alhaji Sila thank you very much mooy ki nga xam ne kooku mooy Dudu ñu ngi lay jaajëfal bu baax a gis nañ ne yaa ngi toppa programme almost every time bala ma introduce ma gars yi so comme noonu rek soo senee hi o nga send a concern balaa time yi phone call bi di jot we can talk to you like we can send you back a message or we can talk about your message for example if you have a question or a concern then soo ko raisé fii rek dafa mel ni plateforme la soo ko raisé rek ñun dinañ ko gis suñ ko gisee and then we will talk about it balaa ñoo ibi phone line si so noonu la mooy demee incha allah ma am fii ki nga xam ne kooku mooy Mr Faye ak ki nga xam ne kooku mooy Seydou Camara ñoom yëpp jamono ji ñu ngi fi Seydou maa ngi lay nuyu. Wow, jërëjëf Omar. Good morning. Good morning to Mr. Faye. Good morning to our wonderful listeners. ñoom ñëpp ñu ngi leen a nuyu di leen sant di leen gërëm bu baax a baax ci ànd buñ ànd ak ñun ci programme bi because programme bi moom definitely nii la moo demee rek Gambia ak Gambien si moo ko tax a jóg pour fexe waxtaanee lépp loo xamante ne ni mu ngi ajoog suñ kaaraange réew so maa leen a bismillah di leen dalal ci programme bi bu baax a baax. jërëjëf Seydou Camara kooku suma naataango la léegi ñu nuyu Mr Molam ñun ñu ngi Gambia pour ñu leer ñun ñu ngi Gambia so Mr Faye good morning from the Gambia. Good morning, Mr. Tinker. Good morning, Mr. Camara. Askan bi ñu nekk di déglu te di ànd ak ñun si dégga te di nangu dégga parce que da ngeen respect and value seen future doom yi ak ñoo xam ne ni tamit ñu ngi jëfandikoo suñu xam-xam yi si pet ba duñ dee ànd ak ñun si dégga te dee bañ dégga comme yàlla te respect seen future doom yi dañ dee jaay seen ngor ngir xaalis ak place maa ngi naan nuyu ku si nekk sa tur ak sa santa yaa jox seen wàccuwaay. mu ngi noonu jërëjëf Mr Faye thank you so very much su ko defee ñu ñëw ñu tàmbali li nga xam ne nag moom mooy programme bi wax naa leen ko programme bi ci plateforme bi lañ koy tàmbalee su ko defee suñu xëyee si altine bi ñu continuer ko ci li nga xam ne nag moom mooy radio bi
képp koo xam ne am nga ko ni ngay def dafa yomba da ngay ibi li nga xam ne moom mooy app bi pop bi dafa am app su amee app bi moo gën a yomba nga xam ne di moment that programme bi door na rek yow da ngay am link ne programme bi Gambia Garden ñu ngi am si programme every Sunday den yow da ngay mun a bokka moo tax dañ ko dee jël siyaa ko si groupe si pour mun a fàttali nit ñi ne ok programme bi waxtu nangam la pour nit ñi tamit sóoraale ko bu baax a baax kon loolu na ngeen ko def soo leen ñu ko mënee seyal tamit si other groupe si nga xam ne moom ngeen am dinañu dimbale bu baax a baax parce que dañ bëgg a kàddu gi gën a sori dañ bëgg a Gambian si fuñ munti nekk si jamono ñu jot ci li nga xam ne moom mooy programme bi ak waxtaan bi ñuy def parce que comme ni ko Saydou waxee Gambia ak Gambian si ñoo ñu tax a jóg ci programme bi te loolu dafa am solo pour ñu fàttali ko gars yi su ko defee léegi dañuy dugg ci li nga xam ne moom mooy programme yéen ñi digga si yëpp ñu ngi leen a welcome ñu ngi leen a welcome ci Gambia Garden Intelligence ak Investigative Service spécial programme boo xam ne moom la ñuy defaat tey ok ñu tàmbali programme bi rek Mr Faye dañ bëggoon a xam rek fan ngeen toll si waa ji nga xam ne dafa mbubboo woon ne police officer la kiisam bi fan la toll parce que kooku dafa impersonate police officer dañ bëggoon a xam ban update moom moo am ci kiis boobu. jërëjëf Mr Tunkara. Basically case bi gars yi dañ mujjee bàyyi maan bi mu dem because ñu ne principal witness bi in this case nawuta dem joxe statement am si police bi, which is sad because I didn't see any reason why they should not um, proceed with the case at this point. Limola one definitely, like I was saying, or like just like I have been saying, even the same people who are supposed to be protecting the Gambian people, ñoom nañ foog ne luñ bind si book bi rek dañ ko interpret directly like that ne amuloo witness rek amuloo witness. So in this case it's sad, definitely. Well xam naa loolu yëpp war naa mun a bokk si reform si nga xam ne war nañ koy def ci réew Gambia but we will come to that parce que nga am question bu am solo boo xam ne bëgg naa koo laajte si fànn woowu but as a seasoned investigator Mr Faye gëm nga ne police yi am nañ enough evidence pour move case bi yóbbu ko to trial fekk amuñ principal witness bi. Oh, most definitely, because in this case li xew mooy this case is about impersonating a police officer, which is the most dangerous thing because funny yëpp soo ko seetloo loolu la gars yi nekk di joytu si Gambia bi waa crimes yi ñoo commit nii yëpp foog naa recently sax ñu ngi ko doon wax waa nit ñaa ngi dem di commit crimes ñu ngi mel ni police officer yi ñu ngi yaadari police officer yi. So here is well, here was an opportunity pour nga set an example because personating a police officer suñ la si jàppee ñu convict la si mun nañ laa yóbbu for prison for 3 years, right? That's a serious offense, right? So now you say, how do you expect to deter people when you drop in cases, when you don't know when and where to drop cases or not file charges? Even though you were on Nessa, the naka lañ ko waxati sax dañ ko doon charge ak trespass. I mean, for trespassing, and in this case, even trespassing, sa balanga muna charge ni trespassing. Ne kunde rek oh trespass anyo na sakit. No, the only one of the reasons utang ni trespass mo comes ni kene nyo na sakit, right? Nga ne ma bugatuma la fi nga o police nyo ñu won la ñu la okay so demate so ñëwate then you are trespassing because at that time at that point borom kër gi wax na la ne bugatuma la suma kër understand nga then so ñëwate then that's trespassing. Why in this case you cannot charge the person for trespassing because number one koko momoko invite kiram. So the only question here moy, how did that man got this lady comfortable pour lewi mu nga woon ok fii mooy suma kër because man bi jéego-jéego rek xam kër yi fu mu dëkk du dëgg daf ko ak ko nekk ok ñëwal. So the question here mooy ne impersonating the police officer, I mean impersonating the police officer. So da nga gis ne dafa sad bi nga xam ne sax you know naka lañ ko waaye sax officers yi ñoom seen boppa in this case one of the highest ranking officer was on the phone with the lady when this man was impersonating a police officer. So he could be treated as a principal witness because that's first-hand information. He witnessed the man over the phone verbally impersonating a police officer. So he is the same. He should be treated the same way as 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 the principal witness. So maybe tamin dafa ba ñu ne ko daf ko call directly, but in this case, you are an officer of the law,
right? So we don't have a Mhm. system. Nga xam ne da ngaa call comme nga American 911, right? So if you Wow, have a exactly. friend, it doesn't matter who it is, right? If you have a friend, especially you guys are dating, right? But you are an officer of the law. Somebody came to this person's house, put a trust in you to confirm whether this person is a police officer or not. Ngeen nekk si phone bi to verify her safety for her safety. Understand? You're still under the eye, like or in the eyes of the law, you are protected because the question here, Moine, you were doing your duty because since the Gambia government or the Barras administration prioritizing security, ba nga xam ne dañ mën a create system boo xam ne nii nit ñi dañ mën a call for emergency like this for officers to quickly respond. So yes, he could have been treated. That higher ranking officer could have been treated as a principal witness, right? So he's Exactly. qualified. So it's called first-hand information. So in this case, for us too, we also have the evidence to show it. This man did it. We have the digital evidence and also a confession that he did it, right? So Mhm. if anything, Malan, then su nekkoon ne key witness bi dañ ko rey nag, what are you gonna do? This is Mhm. why it's important to investigate. What are you investigation? Understand nga? Mhm. Well, Mhm. because why Gambia, you have cases is 90%, I would say 99.9% of cases, they heavily rely on witnesses. And I keep telling them, witnesses, they could be compromised, they could be paid, understand? They could be deceived, which is illegal. Your police officer be mun ngaa deceive when mun ngaa jàpp nit si drug or whatever nga ne ko ok mun naa la bàyyi soo ñëwee fen si court bi, understand nga? ndax Mhm. nit suy fen dañ ko de bind si jéyam bi da nga gis léegi da nga gis ko ñëw si code bi ci alquran bi waat ba ko si kanami yàlla mu fen mu dem kër julli Mhm. ñaari la. Mhm. Understand? So all these Mhm. things, as an investigator, you have to put all these things into consideration. What are you investigation? So let's just say investigation. See, right now, so they're investigating properly. Come tell me what invest evidence. This officer was on the phone with the lady, hearing the man impersonating a police officer. That's evidence right there. So in this Mhm. case, they do not need the witness to testify or give a statement for the case to be moved to court. So right now, what are you entertaining? You're not doing anything to deter people from impersonating a police officer, which is one of the most dangerous crime because people trust police officers. Hanga mo naman lang in whatever you do in the guiding principle for whatever you do, especially in a, uh, in a criminal justice system, more to serve with honor, dignity, Mhm. understand nga, Mhm. integrity, and also in the process nga build community trust. But in community trust, I mean, you have to create that. You cannot just want to keep it definitely so back. No, so you have to build that trust by making sure that you care for them. Even Sugaya Bugusa, there are ways that you can make sure that they comply and then because your the goal here more to deter people, to catch people, convict them, to deter the next person or the same person who did that offense basically. Loolu moo ñu andi si suma question bi because recently like security chiefs yi most of them almost mun naa ne army bi sax dañ dem on a tour just balaa tour yi président bi pour président mu yor a dem tour moom it so ñoom dañ dem on a tour right now. I put them, they want to build trust between them and the general public. They want to sensitize them on the reforms that they want to do or that are supposed to take place. Mooy coppite yi ne dafa war a am ci wàllu kaaraange réew mi loolu nag yàgg nañ koo dégg mooy reforms yi nga xam ne dañ ne dañ ko def in the security sector boobu ba léegi gisuñu koo def so ndax foog nga ne reforms yooyu nga xam ne ñoom dañ ne dañ koo def because man sax dama suma xel dafa xaw a tey seen too bi dafa tombee benn at baa ngee jee many a times dañ dee wax ne Gambia at su at bi di jee ñu bari dañ dee bëgg a exhaust seen budget yi bu dee budget bi jeew daf ne bëgg a exhaust budget bi so right now gars yi dañ dem too ñu ne dañ dem pour waxtaan ak ñooñu pour build trust diggante security chiefs yi wala security agencies yi nekk ci réew Gambia rawat na li nga xam ne nag moom mooy army bi ak askan bi ñu yéexee leen xam lan moo nekk ñi seen taxawaay su ko defee nit ñi tamit xam lan moo nekk ñoom tamit seen taxawaay but ndax foog nga ne with those reforms wala noonu la reform war a mun a amee Mr Faye loolu mooy mën a tax trust am si diggante like security officers yi ak li nga xam ne nag moom mooy nit ñi and that way reforms mun naa am si li nga xam ne nag moom mooy suñu système bi.
yow si sa jàngat. Well, comme ni ma la ko waxee rek before, si pass shows yu ñu am, you cannot fake security. Security soo ko fakee rek dina reflect, either mu reflect or du reflect si sa liggéey. Dafa mel ni nga am niveau boo xam ne nii rek mu ngi, but let's just say in this case that Aïssa Fati, right? Aïssa Fati ñëpp ñu ko gisoon ngi dawal range o kii de si lu ma nekk understand nga nekk rek the whole time ngi def di ko caacaay understand nga. So all of a sudden xam nga reflect na mujj na lu bon du dee mujjee nu mujjee dañu gis ne ok kii man ku ma doon ñee sax jigéen ñi ñu ngi wax ne ku ma doon ñee sax ne nga dem moom sax man maa ko tane understand nga man at least man I have my dignity. So in this case comme no ko waxee that's a possibility ne they want to exhaust their budget but they cannot fool people. Moo tax may la ne the way they enforcing our laws, the way they treating Gambian people, they treating Gambian people as if this is like 1900 mahal. Security sector reform gis naa gars yi all of a sudden lately foog naa gis nga ko ñu ko post si seen Facebook page bi ne ñu ngi def security sector reform in the Gambia, which I have advised them in the past. But at the same time, maa fa gis ñoo xam ne nii nekkuñ Gambians, they are tubaab. Si Natalie, I think if they try to conceal it, I don't know, whatever. But then, they showed most of the people who were there just Gambians. But so whole everybody, I guess tubaab yaa fa. But in those tubab, what are they doing in our security sector reform? They don't understand our struggles and challenges that we face in the Gambia. Advice Milen Jahon Moine, this security sector reform office should be solely for Gambians. And then Gambians, security experts, Gambians, you know, for the neck. Because you know how some struggle, you know how some challenges. And you know, okay, wow. For the past decades, I mean, independence. Why are we still going through the same stuff? No trust with the police. Police yaa ngi try pour conceal jëf ju bon ñoo xam ne ñi ni si biir because am na police yu baax yu nekk si Gambie but duñ mën a gis police yu baax yooyu noonu si ñoo xam ne ñi ngi def di ko njuuj ñaaj te yow soo ñëwee pour def lu baax ñu either transfer la or ñu la victimize or ñu la demote, which is illegal by the way. You cannot do that. You cannot do that. It's against our laws and it's also against our constitution. Understand? So in this case, it's not gonna work because that's not how you build trust. Because what they're doing is politics. It's not building trust. Politics is what you need to do, Moine, you show the Gambian people, look, we're gonna hold ourselves accountable. We're gonna start by holding people within the system accountable. Come police when police assault somebody. Fanga mo sa dega ne police will arrest because the assault kid. Mos lo ko dega. Fanga mo sa dega ne police bi dañ ko jàppa mu ngi def ci ko njuuj jaaj mu ngi abuse power. Mos lo ko dega. But then when it comes to the society or the public, yaa ngi arrest di dugal te boobu sax cases yu war a jël a day mu ngi jël weeks, maybe months. You want to jël weeks, mu ngi jël years. Understand? So how are you building trust? It's just kind of like lu ma wax ne soo bëggee nga ne dama bëgg a suma jëkkër nopp ma or dama bëgg a suma jabar nopp ma, right? Because these are happening in our homes too. Waaye yow soo ñëwee kër rek soo joxee dépasse rek nga foog ne loolu mooy ne yaa ngi ko toppatoo nga ñëw aj sa tànka yi doo ko dimbale doo ko jox flowers. Understand nga doo toogaa moom waxtaan naka sa day and all that stuff doo ko massage. Understand nga? So all these things are there too. Yow tam jigéen bi tamit su góor bi ñëwee nga ne nga bëgg sa jëkkër nopp la su ñëwee doo ko woon kanami you are welcome, thank you for working hard all day. Understand nga toogaa moom waxtaanaa moom ngeen dégluwante naka la ko di nobee. So ko joxoon attention boobu noonu na kooku na la nopp daf ko utee feneen. This is how it works. Use the same analogy and transfer it to in our criminal justice system. Cases yoo xam ne nii ñoo war a régler nit ñi régler woon nit ñi ñoom ñu instead of ñu ngi even noba lu bon kañ laay change. Uncle bu dee daanu si kaw jar baate bi si kër gi soo ko boolewu ñu xool ko accountable waaye ngeen a wane su sutura lañ ko na kooku daf dee change du change. Jëkkër boo xam ne nii mu ngi dóor jabaram every day nga ne bàyyi ko bu ko boolee all that stuff na kooku dina bàyyi di dóor jabaram. No, but once you start holding them accountable, put them in their places, kooku dafa stop right away. So this is how it works. So to answer your question, going around the wahanyi them nafi, it's not gonna work. I keep telling them, it will never work. Because Man, when I saw that, I am like, okay, this is just about budget exhaustion, but nekut like because after security sector reform, yaga ne ko dega Gambia, and since bobo legi, 1% of change amude why damay ne like almost even 30% gi Gambian si gisuñ ko parce que gisuñ loo xam ne mun naa dalal suñu parce que bu loolu amoon sax mun nañoo ne tey
waroon naa mun a tax suñ àggee fii like in 2024 waroon naa fekka économique jógee nañ fi so si dee ba léegi économique mu ngi fii te security sector reform mu ngi am and still ñu ngi 2024 ñooñu ba léegi ñu ngi fi gom naa ne then a lot of things are lacking behind. And I will tell you why. Because I had a conversation with the national security advisor before. I was like, "Funa last year, Homa. Manekone, Mhm, the reason why this is not working, it's because of because my one, oh, by the way, like Niyanfi, experts all over. That's the mindset right there. You mhm, cannot be an advisor or a leader of an institution or country when you are not mentally, psychologically, and emotionally independent. Understand that? Because you mhm, have to understand this. Those people, everybody, those so-called experts who came from everywhere, Lundum Brage Nonu, right? Those people, they were getting paid. Understand that? mhm, All the millions that they received to do this security reform, those people were just there to get paid. It's just if I'm nga dem si sering rek, the flower linga buga gidega pour degaral mom status am dega. mhm, So this is why because those people do not understand our struggle. The security sector reform, it's not just about changing policy, all that stuff. It comes with tactical approach, the mental and psychological part of it to make sure nga duga si bopi nit ñi. Understand nga? So yow mhm, su nekkee ne xamuloo di nga duggee si sa bopi own nit, dafa mel ni yow ma ñëw sa kër mu loo yar sa doom ma always sa doom su dekkoon ne ma ñëw dama waxaa dama waxaa sa doom na sa doom yow na dala mos a déglu wala yow saa yoo amee problème ak sa jabar rek instead of nga rek la ko doo ko réglé yaa ngi oo paay si biir ñëw rek la ko loolu next week tamit mu anwaat the same problem the reason lu tax jabar bu du mos a réglé mooy ne because yow nekkuloo kilifa you know the leader because anytime li happen rek nga oo keneen pour mu ñëw waxal xanaa mu la ko waxal mhm, man personally lu ma dee wax kilifa yi si boppam my own father man suma kër lu ma xam mooy kilifa lu ma la xamal mooy takal ma tasal ma lépp loo xam ne ni mënuma ko toppatoo lijjanti ak suma diggante ak suma jabar kenn mu ko lijjante because man tamit góor la dama war a am baat suma kër la mhm, moo tax man maa oo nit ñëw di wax man so this is what I'm trying to explain to you this is what I've been trying to tell them and then all these things gadgets that they're receiving from other countries ñu ko xaajaane di post those are national security threat to our country like mhm, for example hola Israel it took them 15 years to create that shell company of mhm, pages buga yunel from Lebanon, right? 15 mhm, years to take care of it because how many these people terrorists I won't even call them terrorists because they are resistant, they are defending their country. But then at some point they use electronics, right, to mhm, communicate. Look how they integrated bombs in those pages, right? Kan mo mhm. mos na fog lolu Kenn. mu ko passé operation bi yëpp. So this is what I keep telling them. Free stuff comes with something. Like suñ lifin bi tamit naka lañ ko waxee. I don't mean to go off topic. I'm just trying to name all these things yoo xam ne nii the same people ñoo xam ne ñoo war a protect the national security of the country. Ñoom they are the biggest threat to national security because then they focus on the wrong thing. Free stuff like our displays, how to call it, Sadauda Kairaba. It might be compromised. I keep Mhm, I keep telling them that because so far together I'm network. So mhm, how it works more, the intelligence world, I keep telling them this. So duge amlo network, you will be forced to use the Wi-Fi. So once you connect to yourself your phone to that Wi-Fi, the person will have access to your phone, in your phone, everything, mhm, download mhm, everything from China. Understand? So now, mhm, Gambia security Gambia is not intact. OIC bi ñoo dee ñëw people all over the country. mhm, Chinese in get try put take over Africa, right? mhm, So if mhm, let's say they've been trying to compromise president of Ghana or whatever, but how many su ñemee Ghana duñ ko mën a compromise, right? Well, how many Ghanaian president be dina ñëw Gambia submit, right? What they cannot mhm, do, because psychologically speaking, you cannot go few minutes without even getting on your phone, right? In this generation, right? mhm, So you mhm, do si fundi Ghana bi Ghana amut network mu duga si Wi-Fi bi duga si fundi Ghana ñu gis compromising photos or the security stuff yoo xam ne ni mun nañ ko use against him to get him compromise his position mhm, because let's just say suñ duggee si funa bi gis ne kooku mu ngi sëy
waaye mu ngi foofu feneen right wala mu ngi communicate ak nit loo xam ne nii it's still secret Chinese mun nañoo use loolu noonu ñu ne ko ne soo deful lii dañ laa ñëw dañ laa weer so that person would have no other choice but to choose his or her integrity, right? So if you have a Gambian people understand security sector reform, gadgets in your receive, security gadgets in your receive, we have to be careful because li ñoo def ñëpp ñoom dañ dee plan ne okay elected they could be planning for the next 30 years loo xam ne ni it's already been there before they activated. This is how it works in the intelligence in modern intelligence world basically. Great. Ñu delluwaat rek ci affaire yi impersonation bi ci affaire witness bi léegi at what point could the witness statement ban jamono la ñu soxla witness bi statement am pour mu testify against him pour mu mun a secure a conviction in the case bi nga ci case bi nga xam ne moom lañ nekk di wax ni. Well, in this case, let's just say if the witness was assaulted, right, or intimidated, or kii mu ñëw forcefully duga si këram wala mu daaji bunta bi duga. That's towards this witness, right? Right. So boobu statement am boobu foofu noonu dina baax trop because moom mooy mun a identify kii, right? Mooy mun a wax li xew, mooy mun a complain, moom mooy dem report, right? So basically, that's what it is. But in this case, you are investigating somebody impersonating yen seen liggéey. Witness, whether to testify or not, there was a senior officer who was on the phone listening to the whole conversation. He could have been used, like I said, he could have been used as a witness. So they did not need to let this man go simply because of the fact that witness with them would live in. And furthermore, furthermore, that's another way they don't understand modern way of doing things. You send your people to her house and talk to her, basically, and get a statement. Absolutely. Léegi nañ ne principal witness bi soxla woon nañ ko pour mu secure li nga xam ne nag moom mooy conviction waaye police yi wala investigators yi naka lañ war a handle case bi ba nga xam ne witness bi dinañ ko mun a sas pour mu mun a comply ñu maybe duñ ko forcer waaye dinañ fexe ba mun a comply instead of ñu drop charges yi because witness bi bëggut a testify o dafa bëggut a joxe statement si police bi loolu moo tax ñu bàyyi ko so naka lañ war na defee ñu make sure ne kooku dafa comply. Well, mooy lu ma doon wax léegi rek in the modern world, right? What you do xaar nit ñëw dafa bañ a dem si station bi joxe statement. But you are not serving that person. Your job mooy nga deter the next person. Nga deter the person being arrested, and the next person or the next person koo xam ne ni think about na pour def that offense. Understand nga? So mooy general deterrence rek. So li ko doon def mooy it's simple. Guy dem si këram get her statement, both written statement and on video. Comme like ñun body camera si ñu jox gars yi noonu. Xam nga loolu it's evidence right there. Right? Right away. Borom du ko yëg sax. It's evident. Yes, the defense have the right to, would have the right to cross-examine the witness, understand, right? So let's say jël nga video and all that stuff, nga jël evidence natal and all that stuff, right? Let's just say in this case, forensic team bi sax mënu naa dem foofu noonu because this is forensic. Because mënu naa wane demul fa woon suspect bi, right? But so for them on, nga xool CCTV cameras in the area. They didn't do that. They didn't do all these things. Because I've been doing this for years, yeah. But then it's beyond just black and white. Law enforcement is not black and white. You use your head. In security, in the area, especially now, areas like that, in developed areas like that, what are CCTV cameras, right? More CCTV cameras, so they what? Definitely record. It's a voice, most of them. Understand nga? Then from there, so I'm not written, but still, he or she doesn't feel comfortable for them to court all the stuff, all that stuff. Ngari asoko. Ngane kone reassure her for her safety. Ngane in fact, if needed, we will provide you with witness protection. Understand? If needed.
They make you understand that testifying against this man would not only help deter others from impersonating police officer, they will not defini, but also mom for her safety. Understand nga? One connect, we are here for you because nit ñi dañ ragal, especially if they've been traumatized. Because that woman, we later learned she was traumatized through when she was going through personal stuff, right? If you police the ragal or bugut a fee because of status am, understand? So it's your opportunity. Okay, we will provide you security ak safety ak even the court bisa mun nañu waxa judge bi judge mun na ko allow nga nekk on video. So you don't have to go to the courthouse. All these things are there to talk to people, to get them do things. Not only the law enforcement, but the one you care for your people, but not only minimum to them been a statement, right? So we cannot do anything about it. See, you see the mindset that we have in the Gambia. You see how backwards we are. And you said you are serving people. You let one person keep you keeps you or kept you from prosecuting somebody. Loo xam ne ni is a serious offense. Loo xam ne ni ñu ko yàgga woy suñ noppa yi ñu dee commit crime si Gambia bi yëpp dañ dee pretend ne Impersonate. police. You had the opportunity to televise, televise. This man was arrested for doing this and yada yada yada. True, this is part of deterring others. But everything noboko. So when is a Japanese kisa, do have many how are you gonna deter people? Because people need to know the consequences for their actions. If they do not know the consequences for their actions, like for example, if you arrest somebody, next minute you buy up, how are they gonna stop? Or how are you gonna deter another person from doing the same crime that you're trying to stop? We got a lot to learn, my brother. We got a lot to Absolutely, we learn, have a man. long way. We have a long way to go. Today, you join. You are welcome to send in a message. So let me get a correction. Mungen ko lache fee like a message. Mungen ko send si platform bi. Ngen like if you have a concern. So we will talk about it. But also later in the program, dinañ ibi phone line si. So ko defee tamit mën ngeen a call ngeen bokk ci programme bi. But mën ngeen ñoo dimbale tamit ngeen like programme bi. So donc ko mënee share tamit you can still share it. Loolu tamit dinañ jàppale bu baax a baax because we are doing this for Gambia and for Gambians. Thank you for continuing to like the program and also being engaged on the platform. Uh, every Sunday la nag every Sunday from 10 to 11:30 inshallah. So si kanam tuuti dinañ ibi line bi su ko defee yéen tamit ngeen call ngeen bokka. Seydou ñu bàyyi la nga am laajte yi nga laaj Mr. Faye. Well, thank you very much, Omar. Jërëjëf, Mr. Faye. Thank you very much once again. While li ma laaj rek mooy, I've seen many a times cases wala charges yi dee faral di am ci réew mi dañ ko dee drop because dañ dee wax ne amuñ principal witness boo xamante ne dafa ñëw pour testify. Loolu daf dee fekk principal witness bi daf dee bañ a ñëw testify ci court bi. From a criminal justice standpoint, ndax loolu mun naa tax ba ñu drop charges wala cases yu dee faral di am ci këru attakaay yi bu fekkee ne amuloo principal witness rek yow doo mun a proceed doo mun a continuer ak charges yooyu noonu, wala is there any other way boo xamante ne nii mun nañ koo use even though amuñ principal witness buy ñëw pour testify pour ñu go ahead with those charges? Thank you, Mr. Camara. Not necessarily. Again, more than an investigation, right? Don't erect. So, bunta bi dafa take rek haramadelo. You have to explore other avenues. You have to explore other doors, right? More investigation. Come like in this case, a great example. More in around more them see area be whole CCTV cameras because this was a serious offense, right? CCTV cameras and investigate and do a follow up. Come, it took us like what I would say within 3 hours, we found evidence that this man did it. We got him to admit that he did it, right? So imagine Lolo, because of the effort we put in it. We showed the victim did not even know us, but we got her comfortable to the point that what I knew everything. Après ñu jël loolu analyze ko assess ko ñu form suñ investigative theory. Once we did that, and then we knew exactly what route to take to get to the truth, and we did. So xam nga ñëw ngi rek wax ne kii mi ne du waxaa ñun.
At first, she was reluctant. She didn't want to talk. mm, But because of the mm, fact that we reassured her, this is in your best interest. We need to stop this. This is not okay. And we're here to protect you. We're on your side. We want to make sure that we get your side of the story. So if this doesn't happen to you again. So talking to her like that, ñu ngi explore other avenues, right? So mm, nii la gars yi war a def doon ne rek kii amut or yi ne amuñ lii rek comme lu gars yi wax ñu ne like I had a very constructive and respectful debate with one of the senior officers. Wow, yo, fi nga wax is another level vision America, even America sax so li fi ne naka crimes yaa ñoo fi gën a am gadgets, but that's not the point. But Americans it ñu ngi take care of things. Xoolal man benn case boo xam ne ni am na ku ma accuse on si traffic bi. Ma ñëw xaw ma léegi police bu bëgg a jaay dof moo bëgg nañu dem court. It took me 15 minutes. 15 minutes judge bi dismiss case bi ma yow move on. Three charges dismiss ko. And that day before my turn before suma turn sax ma ñaara nit ñoo nekk si court bi that day. That day ñu bari seen court dafa jeex that day. The same day. So loolu façon yooyu Gambia is simple adjourn 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 adjourn. So as an investigator, you need to understand that you're there for the people, not just only for the victim. You're just going to use that victim's situation to show example to others. There, when you do these things, this is what's going to happen to you, basically. loolu sax moo ñoo yóbbu si beneen laajte bi because in the Gambia here min nañ di gis ay case yoo xamante ne dañ ko dee nekk di ajoon all the time. Cases yoo xamante ne nii war naa jël benn bés dina jël ay months, cases yoo xamante ne war naa jël ay weeks dina jël ay years ci réew mi. Is that legal or lawful? Well, to an extent, because mula wane fagna si suma lifin bisa fagna si suñ criminal procedure code bi chapter 11, right, section 162 adjournment. Mula wane the court or magistrate whatever judge or whatever, I'm not it is lawful before or during the it's a hearing of a case ne judge muna adjourn. But what that's another thing I was trying to explain to you in the Gambia. Most of them then they over exaggerate in position. Oh munali right. But then even adjournment bisa mula wahne that's that same section, right? What to pass more than 15 days, like 15 days, waji nekul in prison. And if that person is in prison, what to pass 7 days, 7 clear days. mm, So you like for example, holal case in boja bi nyata weeks like ajon case bi. Yaga na de. mhm. That is Yagan. illegal. Based on our criminal codes, our laws, we have strong laws in the Gambia. A judge or magistrate cannot adjourn a case for more than 15 days. Suneke and Nekolo in prison. But Suneke and the in prison, if they commit you in prison, then it should not go more than 7 days, 7 clear days more during the week, Monday through Friday. Habalulu gahaman ko Gambia. Mm, But judge binega mu ngi def la ne dafa adjourn case nga ñu la fa tukki. So okay dafa tukki now yow man I have to wait for you in prison nga dem doxi sa soxla ñëwaat the time bu la ne that is illegal. So moo tax may la ne that brings us back to Mr. Tunkara lu mu doon wax about building community trust, right? So how do you expect to build community trust when you're not taking care of things the way you're supposed to take care of it? When this the system or the institution who's supposed to hold these people abusing the system accountable are not holding them accountable, but always want to hold people accountable. Loolu nu moo mujjee it's a national security threat. Dafa mel ni soo amee ñaari jabar bi nga nopp o family bi nga bugga suñ defee dara nga ñëw waxtaan ak gars yi oote meeting nga déglu their side of the story, and all that stuff, right? Wala su nekkee ne beneen family boo xam ne always am nga moom problème su ñëwee boole si nga koo laaj naa gis nga ko nga gisuloo ko, right? But then sa family bi nga bëgg su ñëwee yaa nga yàkkam sa ñu boole o ñu wax lu bon sa beneen family bi loolu nu mu dee mujjee su xale yi magee kër gi dafa tas. mm, So this is what I keep telling them: security. Mungena mer every day. So let me you mere somebody like me every day. So let me you mere somebody like me every day. I do not care because I'm sick and tired of people, especially Gambians. They respect the outsiders more than their own people. Understand nga? Danga ñu as a Gambian nga am you gis like even doctors like let me use an example like doctor as an example. Nga gis Gambian bu jàng bi yee kayit xam na liggéeyam mun na liggéeyam nga gis tubaab bu ñëw
musta jàngat yëfi médecine tu Gambie bi su moo dem si tubaab bi naar yaa ngi si dëkk bi ñu ngi ñëw ak fake certificate ak ne docteur la munuñ dara ñu ngi nax nit ñi rek léegi-léegi ñu ne la ne fii machine bi amul it's another way of scamming. Cubancy. Exactly. It's another way of scamming our people. And the institution who are supposed to hold these people accountable, these are the same people who are encouraging this nonsense. So again, let me ask this question. How do you expect to build community trust when the institutions that you trust to take care of this, to protect you mentally, psychologically, emotionally, physically, financially, are the same one putting your life in jeopardy? You will never build community trust. It's not going to work because the people who are in there, the mentality that they have is like back in the day. And then definitely, then you are guy right? Then go. You then for pass. Après, duñ open bunta pour land. Ko su ñëw di waxal me la I've been doing this for so many years. Why su nekk tubaab bi moo ñëw ñu ngi taxaw fale di nataalu di param di salu di man, this is disrespectful, man. It's degrading. So dem na ñëw na daal adjournment bi judge bi or court bi su ko adjourné warta passé 15 clear days mooy during the week su nekkee ne daf la wax ne yaa nga dem prison it should not go more than 7 days dañ la war a nga war a ñëwaat nu mu gën a gaawee. So don't work see and I think that these questions are so important, Nessa, because since right now anybody hamagun side B right now, I think we should talk about this more tomorrow. See Rajobi. Because this is very important. Because we're gonna Yeah. hamne George B après lawyers useless ini. George B amul ben durwa a John case according to our laws law because he or she is not above the law. Criminal according to our criminal code they are not allowed to adjourn cases for more than 15 days su nekkee ne nekkuloo si prison su nekkee ne nag dafa la wax ne teg la si prison bi for the next adjournment date then warta pass 7 days. If anybody disagrees, call me for a debate and I'll bring it to you because ñun luñ fi wax nekku ne maa ko wax. It's in the laws of the Gambia. Okay, Mr. Faye, then lan nga foog te moom moo dee waral ba ñuy ajoon cases yi nii all the time? Well, it's simple. Through our investigations, in many cases, the most certain thing in the Gambia, more lawyers is involved, incompetent lawyers, like what then you just a case. Let's just say if you go after somebody called Noel Opaharis, dafa legacy or legacy kala, so they have like hamnali agni. So what they do, they put not only that time, lunje def moy ñom seen bop lawyers ñom ñoo dé tax case de yaga. So lunje def moy ne dañoo ñëw jël sa yow xaalis dañuy greedy dem jël si keneen xaalis so ñi ngi am case bansang ñi ngi am case it's like a hustle. That's another thing more than institution bu war a hold guy accountable more institution bar association bi they're not doing that because lawyer you have to defend your client in the best of your ability. If you don't do that then they will hold you accountable. You cannot just take somebody's money and not give them the best defense. Understand? So what is the bar association doing? So you fancy English them na fi them na fale. Now is lawyer begin at Jehal University and you know lawyer or judge, right? They don't even know what you specified in. Understand? And your criminal lawyer nga, na your civil lawyer nga, na your accounting lawyer nga. All these things are important, right? We need to see your credential. Understand? And another thing, I mean, luma advice gamin sine. So they may put hire lawyer, make us so nga sign a contract. The suing lawyer, I mean, I think you need to just give the court 48 hours. Munga fire as a lawyer. So then I just contract would and so it up nyari on. Nang ma fire, pero ding ma just ma halis back. So then I just so buka jo cash, buka fake cash, so ko check. So ko jehe cash tamin na jo receipt the policy contract mo binana yang ko deposit line. Soon you show it up more than 2-3 times. Or your best defense. It's only messy court be. Hanga court be. It's not about what you know. It's about proof. One kone limo si contract be. Nyot show it up. The adjourn. So you call. You call prosecutor. You know boy dama busy tere. Do jema adjourn li. That's not ethical. Another thing more ne. Having evidence. Yeah, having evidence. Understand? Like in situations like yeah, there's no evidence. You get adjourn.
léegi because of dégg nañ lu ñëwoon ñu suñu organising lu ñëwoon ñu coming after them dañ jee fenn waa dafa tukki léegi so many times dañu ne job bi dafa tukki fekk job bi tukkiwut ñoom it neen ñoom ñoo ko def ñu def si ko njuuj njaaj ñu ne amuñ time understand so dañuy def loolu te su nekkee amuloo evidence comme let's say even yow soo reyee nit sa tey gars yi dem mess up evidence bi because evidence boobu moom mooy tax ñu comme ñu secure a conviction beyond the reasonable doubt, right? So if they don't have those evidence, they need to release you immediately. Immediately. They have no authority to keep you in prison. You bari ñu ngi prison tey because seen evidence yi dañ leen réelal or dañ ko compromise. So xamuñ ni ñoo demee case bi ñu leen bàyyi foofu noonu. That is illegal. You are violating their constitutional right. What is going on with these human rights organization in the Gambia, like Mari Jabate? These are the things that they need to focus on. People in prison, they need to go to the prison system to see who is there. Kan mo fa nekk koo xam ne ni ba léegi case mi ñu ko adjourn because they can adjourn cases for more than 15 days. How many people are there right now for more than 2 years? ba léegi ñun activisme bi ñu am Gambia mooy ñi nga xam ne dañoo binda on Facebook binda seen binda wane binday rafet su ko defee gars yi seen donors yi gis ko and that's it waaye comme when it comes to actions I'm not saying that duñ def actions but hardly ngay gis gars yi jël actions comme ni nga wax noonu dem si président si xool ñi nga xam ne dañ not gars yi o dañ yàq seen àq ñu jóg taxaw leen ba ñëpp xam ne kii taxaw nañ ko loolu is hardly seen in the Gambia man si man activism in the Gambia sax it's not happening parce que many a times journalists yi ñoo dee play the part of the activists and also the politicians in the Gambia loolu moo tax liggéey bi métti. They're all compromised. Everybody's there for money. Lawyers in your compromise. Lawyers you have the need, they're supposed to protect you. You them against you. Let's say if you go against the bank with your football guy, put you compromise case be. Because something you so winning a sue guy. But then you la twos and turn. So these are the reasons why people are adjourning cases. Well, a judge be abuse power and the one for them get it. For them wala court water state start at 9. Munyo noon 1 p.m. or 2. Oh, sorry, I want to pay school fees. That's not our problem. You are on taxpayers' time. So all these things, they need to regulate this in order to build that community trust instead of going around insulting the intelligence of the Gambian people. And the only people that can stop this is we the Gambian, because power to the people. The people send so Gambian bi dafa war a buy this yàlla baax na dem na yàlla bàyyi leen ko rek dañ ne dafa sa wargal rek xanaa moom la moo tax mu mënta def wargal. Why do I have to be the only one to pour ma def suma wargal moo xanaa mu amu wargal moo def. This is what I'm trying to explain to Gambian people. You cannot just complain every day yàlla baax na xanaa ma def suma wargal rek yàlla baax na ba kañ léegi-léegi yàlla sax dafa dee mere cipp la ba pare xeelu la fale bàyyi la foofu nga sona for a long time. So you need to so den ma ñëw na daal kooku bàyyi nañ ko mooy ko impersonate police officer bi kooku dañ ko bàyyi nañ ko because man I'm pretty much I cut ties because text na ma ne bàyyi nañ ko faale ma ko sax because I was disappointed ne yow this person I respected you understand nga ku ma boole moom dama ko respect yow depuis boo nekkutee si beneen dëkk depuis boo nekkutee Gambia yaa ngi si beneen dëkk yaa ngi call I'm giving you my time is valuable, bro. I'm a very busy man. So when we talk about the Gambia, we talk about moving forward. Léegi nga ñëw def some nonsense nga foog ne ñu nga wax na ko gars yi before si rajo bi when you do something, when we interrogate you or when we investigate, we will find out the truth. It might take us hours, days, months, years, but eventually we will find out, right? And this is exactly what happened. After we use suñu relationship bi mu ñëw finalement now not only dafa put my credibility on the line but the credibility of the Gambian people. Léegi man tey suñ nekkutoon ñoo xam ne xam nañ liggéey bi ñu ñëw accuse police yi ñoo wane ne maa fa woon lii ak lii ma fa xew, what am I gonna say? Credibility du yaaxu ka ma ñëw dégluwaat. Yes, mistakes do happen. Waaye tamit mistake boo xam ne nii yow nga ne yow suma xarit nga yow nga ne yow da nga soppa suñ yaa ngi support suñ cause yaa ngi support suñ organisation si luñ taxaw léegi yow nga ñëw di def loo xam ne nii ñun nekku ne si loolu lañ taxaw on top of that nga maa fenal
So I had to cut ties with that person because I don't need people like that to support us. Bu masa mu support you, definitely. mu ngi noonu mbokk yi loolu moo nekk programme bi ñu leen amal tey dafa am waa ji nga xam ne kooku dafa mbuboo ne moom police officer la police yi nag mujjee ko jàpp waaye dañ ko mujjee bàyyi parce que ñu ne ñoom amuñ enough evidence amuñ seede boo xam ne moom la ñoo andi so loolu nag ñu jàpp ne warta am parce que système bu mel noonu dañ ko war a dàqalu am na crime si bari de am ci réew mi nit ñi dañ dee mbuboo ne ñoom ay officers lañ te fekk nekkuñ officers te loolu pour nga ditaa ko from happening pour nga tere ko pour bu mu amaat il faut nga teg leen si yoon foog yoon dox si li nga xam ne nag moom mooy wàllam so yéen a ngi déglu di Gambia Guardian Intelligence man la Omar Tunkara ak Mr Moulamin Faye ak Seydou Camara ñoo nekk di ànd ak yéen àgg nañ foo xam ne nag léegi mu dañoo ibbi phone line si soo leen bëggee call mu ngeen a call now from now on pour yéen tamit ngeen mun ñoo share seen concerns ak seen opinion parce que seen opinion dafa am solo bu baax a baax programme yi dañ ko bokk ak yéen nuñ ko dee defee si radio bi every Monday noonu lañ ko defee fii every Sunday from 10 to 11:30 so we will also like to hear from you bëgg nañoo dégg yéen tamit lan ngeen a wax wala yan façon situations ngeen mosoon a face am na ñoo xam ne am nañ experience through the courts mosoon nañoo dem si courts wala seen mbokk demoon na fa ñu not ko and so on mun ngoon koo share ak ñun yéen ñi nekk di follow depuis from the beginning until now tamit ñu ngi koy appreciate Mr Faye if you have a call we can go ahead with the callers su ko defee ñu déglu leen ñoom tamit seen concerns ak seen opinion bi ñu mun a bëgg a am pour share ko ak ñun tey si programme Yes, sir. Yes, sir. You guys are more than welcome to call if you have any concern. Otherwise, for now, it's okay. I'm in your different program because, like I said, program pour yéen la. So yow su la dalut sax am sure ne xam nga keneen kum bi dal or exactly dégg nga ko. exactly So it's important nga laajte questions yoo xam ne nii what if situation su nekkoon lii man la dal next time or dégg la suma xarit la dal or suma neighbor la dal how should I handle this kind of situation suma dalee or su dalee suma njaboot in the future, and these are important things that you need to know because so Gambian bi soo gisee ñu not correct anybody soo gisee ñu not la rek da nga xamul sa droit waaye bi su xamee sa droit am nga problème nit moom soo xamee droit am nga problème. So please we encourage you guys nañ bàyyi for another 5 minutes see na di ngeen call. If not, then I guess we're gonna have to close the program by Monday, inshallah. so mu ngi noonu like mu ngeen a call mu ngeen a come like you are sending in messages fii si platform bi and then we've been replying since morning we can see that we have a lot of followers this week and lii lañ nekk di ñaan what we are also pleading to you guys is na ngeen di share show bi su ko defee ñu am a lot of other people other Gambians yi nga xam ne dinañ ñëw ñuy ànd ak ñun ñuy bokk li nga xam ne rek moom mooy programme bi parce que loolu moo ñoo jàppale kenn ku nekk di nga mën a xam sa taxawaay si réew mi so ñu ngi appreciate follow bi ngeen nekk di follow programme depuis bu ñu starté ba tey we've seen that ne loolu dafa improve gis nañ tamit ñu bari ñu ngi doon share li nga xam ne nag moom mooy programme bi like for exemple Alexander S Gomez kooku dafa share show bi ñu gis nañ tamit ku mel ni oncle Modou Boy moom tamit like na li nga xam ne nag moom mooy programme bi ak ki ñoo Tia Gueye moom tamit nag like na programme bi ak ki nga xam ne kooku mooy moom kii di Alaaji la di duudu foofu la sa Costa Road moom last week sa kolloon na lu bari waxtaan nañ ko fii ci li nga xam ne nag moom mooy programme bi ak Gambia nu moo doxee ak experience bu mu am moom tamit digganteem ak yenn ci ay police officers ci réew Gambia so some of those things they are very important su dee amoon nga experience ak li nga xam ne moom mooy like officers yi indi Gambia or any other situation mu nga naa ko rek nga siyaa ko sometimes sax si li seen opinion bi ngeen di siyaa moo ñoo may bunta pour next week suñu waree ñëw ñu seet ndax mun nañu def programme on that ndax mun nañoo investigate ndax mun nañoo def jéego pour jéem a seet naka la ñooy lijjantee loolu loolu tamit dafa am solo but then every Sunday daal incha allah programme dina am fi Mr Faye do we have a caller? Not yet. So I guess tomorrow, like I said, it's important. Send questions in Latinite is very important because I believe that these are most of the issues that we face, especially this adjournment case, adjournment of cases. Yeah, Adjournment of cases loolu is a nightmare in the Gambia. Yeah, it's a nightmare in the Gambia parce que léegi benn nag lawyer dina waaw because da ngaa gis nga gis ko adjourn case for like what a month or ñu ne ba next month dafa di kaa ngi prison. They cannot do that. Lawyers, moo tax ma ne la xam nga lawyers si nga xamoon seen liggéey si Gambia xam nga liggéey du am. They don't know. They're supposed to know all these things. Waaye da ngaa gis lawyer bu dem si court comme ditch nga bàyyi judge bi di ana no, you're there to challenge the judge respectfully. Judge bi si deful lu war a wal moo tax ñu ne lawyer yow yaa am droit
pour wax judge bi si language boo xam ne nii dégg na ko si code bi waaye doo dem rek yes sir, yes your honor, yes my majesty, yes your majesty, Yes, like my lord. yes my lord, but tell him the truth. The only time nga xool ne nga gis ne Gambians yi demuñ fenn seen lawyers yi waxuma la just in real life fii sax de waaye TV shows yi xoolal TV shows yi lawyers bi ñu demee rek. That's exactly how a lawyer is supposed to act. Don't forget the brown nose, the yes, my lord, yes, my luang and wow. No, so where look correct, wouldn't it? Respect ko no. So give me business key do fair as a case. You can request for that person to be switched. What am I like lawyer Osini Bojang be? Dabo, Mr. Dabo. One more what gis judge me look, I feel like if you preside this case, it's you're not gonna be fair. So more request for you sweet la. Lo ban lawyer mo ko Gambia. Exactly. Why lawyers are in ligay? Why dem na na dal? These things I would really love to talk about this tomorrow. Pour nit ñi xam ne judges yi ñoo param ni yëpp they have no authority because so déggee ne shall I'm not saying a may, but for the criminal code or constitution in a shall, oh, you have no choice. No choice. You have to obey that. Not more than 15 days. So you can negotiate prison. Once you admit that person in prison, it should not be more than 7 days. Clear days. So Omar, so you can have a limited question, please. I think it's okay. As time goes on, I see many people joining. Last time we see many people joining. I mean, see you get follow. But I'm not eventually people like follow, inshallah. Yeah, exactly. Inshallah. The remind guy, Sunday, inshallah, 10 o'clock in the morning again, didn't end up program. So say if there is no other question, inshallah, then you fill in your MAC program be. But next week Sunday, inshallah, di jaajëfal ñi nga xam ne ñu ngi doon follow programme bi di ko like tamit ñu ngi leen di sant di leen gërëm si toppa bi nga xam ne nag ñoo toppa ci programme bi di leen dox daje ba ëllëg si radio bi from I'm not call. 2 ba I'm 3. not Okay, am na kuy call ñu jël ko. Okay. Mun nga call at. Mun naa jël Okay. Mr. Silla. Waaw mun naa call at and then ñu jël ko su ko defee ñu déglu ko moom tamit opinion am bala ñoo tëj li nga xam ne nag moom moo di programme bi. Anybody ku bëgg a call, you can still call. You can call. We are talking about our criminal justice system. We are talking about like the issues of adjournment of cases and also the guy that impersonated a police officer and also went on to do some things that were not good, and then he was held by the police and then later released, which we thought is not correct. We thought ne war nañoo fexe ba do si jéego yi nga xam ne dafa tax ba keneen du def loolu impersonation keneen du ko def si dëkk bi, so loolu dafa am solo baaba su ko defee dudu su dugga si ñu jël ko Mr. Faye. Mr. Silla, welcome to the program. Hello. Mom tech na sa de. From na si network am la. Okay. Mom tech na. I think okay. I guess then if they don't have any, if you guys don't have me get call out. I'm gonna network am ba nga di bon. Waa léegi dugga na léegi. Hello, Mr. Silla. Assalamualaikum, Mr. Faye. Naka. Naka good morning. Naka suba je. Ni alhamdulillah. Naka para be so de. La. Omar maa ngi lay nuyu ak Seydou Camara. ñu lay fay dudu. So no fa demee mi ngi cool bu baax rek. Sant yàlla bu baax ñu ngi ok defuñ dara naka liggéey bi. Am sama loxo maa ngi ko doon déglu waaye sama loxo mu ngi tayit moo tax ma leeta dugg sax bilaay. Ok. Bilaay soo de xam naa ne dama leet because gis naa ne programme bi jeex na. Waaw mu ngi jees. Bilaay soo nag am di rafetlu lu fi jaar yëpp ah. Ok jërëjëf no problem am naa bi ëllëg inshallah. léegi waaw baax na inshallah. No, go ahead. léegi dafa am na benn laaj bu ma bëggoon laaj. Waaw. Boroskat ndax am nga raay pour téye ko am nga raay pour doxee ak moom wala comme si dëkk bi nga nekk citizen. Nga doxee ko comme ban façon doxee comme nga doxee ko. dama gis benn boy passeport la amee last time àndut ak passeport am bi after si gars yi immigration yi comme like ñi break ko
te bañ ko bérégee mu génnee comme passe mu génnee comme lifinam bi naka la tuddati sax amal lifin naka la bu raskaaram waaw léegi après gars yi ñu ne ñoom alaawutuñ ko soo léegi après gars yi arrest ko waaw léegi ba ko gars yi arrêté après ñu moof tuuti gars yi ñu wàccee ko soo mu ne ko immigration bi mu ne ko jox ma dara soo gars yi ñu wàccee après gars yi ñu wàccee ko ma ne ko léegi yow warooy dem da nga ko waral wax ne ko pour nan nga may laaj dara because ndax loi bi jox ma dara dafa nekk si lifin bi si loi bi am déet jox ma dara moom nekku fa moom. waaw jërëjëf. waaw loolu laa ko wax ma ne ko loolu nga ko war a laaj because poste yow citizen nga mais ngeen ne ko am nga passeport mais ñëwul seconde li nga génnee Bodas card nga jox ko te Bodas card ñoom ñoo ko dee joxe ndax foore ne am na right pour am Bodas card déedéet non waaw soo man loolu waaw soo paree den Mr Faye na la tontu. Okay, sorry. Pare nga? waaw Voters card it's considered a national identification because it's legal. Mota every card, my passport, whatever, dañ ko war a secure. Understand? So because yow bala nga am voters card lan nga use du ID pour ñu ne la waaw mun nga idea waaw so ID boobu moo la jox voters card boobu noonu moom moo ko validé moom moo tax voters card boobu could be used as an identification. So like you just said, man bu ñu commencé di wax rek laa xam ne noonu lay mujjee. These people they want to take money from that person. They want to jël xaalis. It's a strategy. Understand? Uteekaay dépasse la. So boobu moom ni loo sax pour nekk criminal justice expert out ne these people dafa bëgg so mu pare mu ko laaj xaalis dafa si wàllum laaj xaalis bi is illegal. loolu laa ko wax man ko kii da ko because yow doomu réew mi nga soo citizen nga yaa ngay gis koo xam ne mu ngay yaaxa sa right si loi bi soo ak nit nga teg ko charges nga won ko ne ko li nga nekk di def nii da nga wrong because nekkul si lifin bi waaye waroo koy seetaan pour mu war a dem ak noonu déedéet. Yeah, that's solicitation of bribery. Sorry. Okay. Loolu solicitation of bribery la and that's illegal. Yaa ngi mu ngi sollicite mu ngi use position am and it's illegal. He could be held accountable. That's actually a criminal offense. Yeah, hang on. That's an example. Moo tax may la ne how you gonna build community trust when you are not even trustworthy. Yow soo ñëwee di fenal sa jabar every day mu laa jàpp sa jabar na la óoluwaat na la respect sa balaa óoluwaat la óolu. So that's how it works. Criminal justice system noonu la mel rek nit ñi yow nit ñi suñu la óolu naka ngay soo ngay fenal nit ñi di bëgg a saaga nit ñi kenn du la respect quoi. Gambia yenn saa yi da ngay ree ba tas billahi wala su ma génnee nii di dox nii dama day ree rek dama day enjoy action yi billahi dama day ree. Yeah, so why amul problème ñu la jaajëfal rek. Thank you. waaw jërëjëf li jégalu si time moment da bilaay nga xam dama leet maa ngi déglu programme mais time moo may bilaay pour ma dugga baala leen ma de def naa seen time. This is good actually because this is comme ni Mr Tunkara mi ngi ko waxee rek ñun nii fii la ñoo jëlee seen questions la ñoo jëlee pour xamal leen pour ngeen xam seen droit. Especially this is waaw yaa jërëjëf xam nga Gambien bi dafa yaakaar dafa bëgg a dama bëgg ko ñëw dimbale te moom du make benn effort yow li nga naa def ne is effort yow xëy na sax comme nga gis nit muy post di post kenn gis ko is annoying but keneen ki tamit mu see jànga right so in this case you never know kan mooy jànga or sa question bul ma sa ne question nga laaj amul njëriñ every question here am na njëriñ lépp lu dem si wàllum dëkk bi am na njëriñ because yow su la amalu njëriñ na amal keneen njëriñ wala na la amal njëriñ ëllëg soobee yàlla so ñu la jaajëfal rek so Mr Tunkara yow let me know what you want to do now and let's see what's up. Yeah, now Dudu jërëjëf thank you so much su ko defee Mr Faye léegi dañoo tàggatoo rek ba beneen Sunday incha allah dañoo waggaay léegi ñu toppa ñu ëllëg ci radio bi from 2 to 3 p.m. Gambian time incha allah foofu lañ koy continuer daanaka ëppadolo si liñ waxtaan fii foofu la ñoo dem àggale ko incha allah pour ngeen bàyyi ko xel bu baax a baax te audio si tamit dinañ ko siyaa si suñ WhatsApp groupe yi kum raw rek mun ngaa koo xaar si WhatsApp groupe yi foofu dinañ ko fa siyaa dem fa siyaa link bi su ko defee tamit ngeen mun a xam lu tax ñu dee siyaa link bi mooy dañ dee bëgg pour ngeen toppa ko pour ngeen mun a open up application bi nga xam ne application bi soo leen ko ibee loolu mooy mën a tax ba suñ starté programme rek di ngeen am notification ne ñu ngi start and that way mu ngeen a join in ci programme bi so that way Mr Faye fii la ñoo tàggatoo ba beneen Sunday incha allah su dee amuloo dara lay wax ñu jaajëfal gars yi sant leen gërëm leen ci ànd bi nga xam ne ñu ngi ko ànd ak ñun di Gambia Guardian team
ci programme bi mbokk yi ñu leen di sant yéen yëpp ñu mujjee join ni ñu nekk di siya programme bi Moustapha Jeng ak nga xam ne kooku mooy Duudu ak oncle Modou Bob ba si Ibrahima Sow ñoom ñëpp ñu leen di rafetlu seen ànd ak ñun ci programme bi ba beneen Sunday incha allah mbokk yi jërë ngeen jëf. Thank you, Mr. Tunkara. Thank you, Mr. Kamara. Thank you Yeah, you, jërë ngeen jëf.